Yourself, and no matter how you think you look, just know you are a special gift for the hard work. Nimbaramusha. I think we are on the peak of Rwampara district. The International Women's Day means that women working with men for the development of their region, but also to recognize the roles of women remain and also the roles of men remain, and there should be no conflict. I would like to thank the people of Rwampara, because I have heard from the LOC1 chairman, from the mayor, from the LOC5, from the RDC that Rwampara is very peaceful and the whole of Ankole is very peaceful. So I want to thank you for maintaining that peace. And I would like to assure you that government will continue extending peace to all the people of Uganda. So peace is very important because it's a bedrock for any development process to take place. On this International Women's Day, there are issues which are specific, which I would like you to allow me to highlight before I do the launch of the fundraising. One of them is that it is our responsibility, all of us, to eliminate gender-based violence or stop domestic violence. Because it has been researched and found out that domestic violence has produced street children. Most of the street children come because of domestic violence. And then the families are disrupted because of domestic violence. When you go to Sebei, in Kapchorwa, Kwen, and Bukwa, and also Nakapiripirit, there is a cultural practice called FGM. On the International Women's Day like this, it is an opportunity for us to know that such harmful practices, cultural practices, should be dealt away with. And again, in my village, in Soroti Katakwi there was a culture that women or girl children, they don't eat the liver, they don't eat the kidney when the cow is slaughtered, or they don't even eat chicken. It was a cultural practice. Because science has proven that if a girl child eats liver, if a girl child also eats chicken, there is no harm. It used to be like that, but now it's not like that. And while celebrating International Day, I also want us to draw our attention to another practice, that girl children should be home and then the boy children should be at school. I don't know whether it's here also. And there's another practice in our village there which used to happen. Young girls would be married when they are still early, so that the family can get cows. So when you are celebrating International Women's Day, for instance, in Teso now they have told everybody that you leave the girl child also to finish all the education cycle, and then the people can come and have a wedding or a marriage, but when the child has finished education cycle. So that's why when we celebrate International Women's Day, our main message is that Eyonga tuvuddeyo poliisi eyisa abooluganda lw'abantu 11 ku abaana mu abana abaafira mu bulumbaganyi obwakolebwa e Kasese Sabbiiti ewedde okunona ebisigaira by'abantu baabwe basobole okubaziika. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba ku bantu 22 abagambibwa okuba n'akakwate ku bulumbaganyi buno abaakwatibwa 18 bateereddwa ku kakalu ka poliisi.
Sampolo ba DNA esembeyo ezakoleddwa ku bantu 17 abafiira mu bulumbaganyo obwakolebwa ku ssomero lya Lubiri High Kasese 11 emaliriza okuzuula ab'enganda zaabwe bweto poliisi neyita ab'enganda okukima ebizigalira byabwe. Olunaku lw'enkya ku ddwaliro erya Bwera Hospital ku ssaawa nga 5 basobole okukwatagana n'abakugu abeekebejja emirambo abeekebejja obujulizi aba forensic awamu n'abasawo okuva e Bwera okuva ku poliisi ne ku UPDF enkya ku ssaawa 5 tusobole okubakwasa emirambo n'ebisigalira by'abaana baabwe abajjira mu muliro guno. Bano bakyatubidde n'emirambo emirala 6 era bakowodda basuubira okubeera ab'enganda okugendayo baggyibweko sampolo okumanya oba bantu baabwe. Tweyongera okusaba bamaama b'abaana abatannaba kuzuulibwa okujja okutuwa endagabutonde oba oyo yenna ava ku lunyiriri lw'abamaama omuli ba anti omuli bajjajja abakyala ku ludda lw'abamaama nabo basobole okweyanjula enkya ku police station e Bwera ku ssaawa nga 4 tweyongere okubajjako samples endala ez'endagabutonde. Bo abakwata 22 14 bateereddwa wabula nga 4 bakyali mabega wa mitayimbwa. Okunoonyereza ku nsonga eno kukyagenda mu maaso nga n'omukulu w'essomero poliisi ekyamulina. Kambesa Isaac, head teacher w'essomero ono munnakongo ate nga yaliko TZ okumala akaseera abadde atambula e Uganda n'agenda TZ ne Congo era nga alina empuliziganya eziwerako ne bannaffe ku ludda olw'e Congo so naye akyali mu kubuuzibwa. Poliisi era ekutte Samuel Vincent ku bijambi ebisembyeyo mu kibuga Masaka mwe balumbidde famire y'abantu 5 bonna ne batemaatemebwa. Samuel kizibu wa famire yasanyiziddwawo eya Ssaalongo Muteesaasira. Ono yali yalaalika kojjaawe ono okuba nti yakozesa ebikolwa eby'obulogo okutta nnyina ate nga yali muganda we emyaka 2 egitukubye emabega era mu myaka egyo 2 ono yayokyako ku masabo gano agakojjaawe era yagezaako n'okubutuusaako obulabe emirundi egiwerako n'ekigendero eky'okumutta. Poliisi ekyanoonyereza oba Samuel yalina engeri yonna mu kuwoolera ku yali akola okutta famire eno. Nzero Bwama Abdul Nasir. Entiisa nate egwiridde abatuuze b'ebuwunga mu Masaka omuntu omulala bw'asangiddwa ng'attiddwa Kinyana Mpindi n'ekyalo awaatemuddwa abantu 5 ab'ennyumba emu. Kiteeberezebwa nti omukyalo ono yaliba nga yattiddwa ava kwesanyusaamu kubanga abadde atera okulekawo bba n'abaana n'adda matumbi ng'ava okucakalako. Entiisa nate ebuutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo kya Njovu Buwunga mu kibuga Masaka abatuuze bwe basanze omulambo gwa mutuuze munnaabwe Sylvia Nakibira nga gusuuliddwa ku mulirwano gw'amaka ge. Bassekano Kizito annyonnyodde nti yayawukanye ne mukyala we ku ssaawa nga 4 ekiro n'amuleka mu budduuka ye n'adda ewaka kyokka bwe zaaweze essaawa 7 ez'ekiro nga tamukubako kyamulubaale kwe kusituka n'atandika okumuwenja gye yamulese wabula n'asanga nga taliiyo nga bwe yazza awaka abaana b'omuliraano be bamugambye nti mukyala we bamusse. Nze ne zaaweze essaawa 4 ne nvaayo ku luguudo ne nzija ewaka ndaba abaana nga bwe bali ne ngamba ono ayinza okuba nga taliiwo engeri gye mpulira ebidongodongo bino omanye abadde abyagala nnyo ne ngamba ayinza okuba taliiwo ne ŋŋenda natuuse waka ne mbuuza abaana maama wamwe atuuseeko ewaka ne baŋŋamba nti azze n'ayonsa omwana naye azzeeyo. Omu ku baana annyonnyodde nti nnyina yakomyewo ekiro
n'ayonsa omwana kyokka bwe yamaze n'addayo ku luguudo olwo kitaabwe n'abawa amateeka obutamuggulira ng'akomyewo kyokka n'asigala ng'amulinze mu ddiiro wabula bategedde ku makya nti nnyaabwe yafudde. Betty Nansubuga nga mulamu w'omugenzi annyonnyodde nti mukaamwa nnyinaabwe obutambuze bubadde bwamusukka nga bba yabadde amutwalira abaana mu bbaala okubayonsa olwo ye n'asigala ng'akoona omubali ate nga bw'amunenyaako ng'omukyala akakkana ku mwami ng'awuttula. Omujunga wa wiiki emu omusajja alabako akabinyo n'akamutwalira n'amunoonya amabbaala waali n'akamuwa. Omusajja n'akumayo waka n'asanga bano abakulu be yaleseemu ne beebaka naba ali awo ssaawa mikozi ekiro ba 9 oba 8 ng'akonkona ng'amuggulira ng'ayingira. Toba n'akola ky'olina omwana omuto yatandika omwenge nga tannaweza ndowooza na wiiki ng'azadde bebi n'okumukuba amukubako yali amusse yamukuba naye kati abadde yakola ki yakkakkana nga takyamukuba twamugamba bw'olita muganda waffe nno ojja kuba okoze ensobi y'amaanyi. Ssentebe w'ekyalo kino Yowaana Maria Musoka agamba nti ekyalo kye kiri mu kutya olw'ebikolwa by'ettemu ebyeyongedde kyokka n'asaba n'abakyalo okudda waka nga bukyali. Era nkubiriza abakyala okugezaako okulaba nti nno batwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma obudde naddala abakyala bafumbo. Emikolo abakyala badigida nnyo ne baleka abaami nga bwe balabirira ebyowaka bwe bakola obuvunaanyizibwa. Atwala ebyokwerinda mu ggombolola eno Edward Mawanda Charles ategeezezza nti bagenda kudda ku nkola ey'okwekolamu obukiiko ku byalo n'okutuuza enkiiko z'ebyokwerinda okuva ku mirukanga bwe gwali kuba abatamanya ngamba beeyambisizza akakisa k'okuba ng'abantu beesuuliddeyo gwa naggamba ne batandika okubalumba. Agamba nti security etandikira ku ffeffe nnyini. Teri muntu n'omu agenda kutuyamba kumalawo buzibu. Tulina okukozesa gye tuyita community solution, security community solution. Bavigilantes bannange muveeyo, abasajja ffe tulina okukuuma ebyalo byaffe tutandika okukuuma nga bwe twakola mu budde bw'ekijambiya ne kaakati tuveeyo. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye annyonnyodde nti omugenzi yatugiddwa butugwa era nga poliisi ebakanye n'ogw'okunoonyereza. Nze Kiberi Bashir ne Frank Bwekumbule. UBC leero ekyagenda maaso. Ekitongole ky'eggaali y'omukka batandise okuddaabiriza oluguudo lw'eggaali y'omukka okuva e Namanve okudda e Kampala okukyusa ebyuma ebiruwaniridde okuva mu byuma okuzzibwa ku nkokoto. Bano bagamba nti kino kijja kuyamba nnyo okukendeeza ku bubbi bw'ebyuma n'okwonoona oluguudo okubeerawo ensangi zino. Emirimu gy'ekitongole ky'eggaali y'omukka gyayimirizibwa okuva mu mwezi ogwokuna okusobola okwongerwako omutindo n'okuddaabirizibwa. Omulimu gutandise n'okukyusa ebikondo by'oluguudo okuva mu by'ekyuma okuzzaawo eby'enkokoto okuva e Namanve okutuuka e Kampala. Nga tuggyewo ebyuma ebikadde nga tuzzaawo bino ebipya era ndooza mugula bulungi nti eŋŋanzi kiro zikyusiddwa ate era n'oluguudo lwennyini train kweneetambulira mululaba nti ebyuma bipya oba rails mpya. Sanule Sendegeya akulira ekitongole kino agamba nti bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'oluguudo lw'eggaali y'omukka luddamu okuweereza bannansi n'okuteekamu ebifo eby'enkizo. Wayinza okubaawo amaduuka ga ssemaduuka nga supermarket, walina okubeerawo awalindirwa abantu we batuula nga balinda eggaali naddala ey'abantu passenger train. So ebyo byonna byategekebwa okuzimbibwawo. Akazimbe kali koolengera akakadde oba ebizimbe byolengera ebikadde byo bijja kuggibwawo. Waliwo enteekateeka ezimba station ey'omulembe ennene ddala. Okuyita mu pulojekiti ya Banka ya Afrika y'ebyenkulaakulana ADB, ekitongole ky'eggaali kyakugula ebiyumba n'ebitwe by'eggaali okulongoosa obuweereza bwabwe wonna we butuuka. Tulina ebikadde ebyo biri kati mu workshop yaffe e Nalukolongo bizibwa bujja era bigenda kukolebwako. Si ekyo kyokka, tulina ne mu project gye mbagambye wa African Development Bank project erinamu okugula ebyuma ebipya ng'ebiyumba eby'eggaali ebitambuza abantu
ng'ebiyumba ebitambuza containers, flat beds, ate era ne locomotives. Locomotives si gy'emitwe oba ze yingini ezitambuza biri ebirala. Gw'omulimu gw'okuddaabiriza n'okutereeza oluguudo okuva e Namanve okutuuka e Kampala ate n'okuva e Mukono okutuuka e Namanve guvujjirwa gavumenti ya kuno ng'ekolera wamu ne gavumenti ya Spain. Nze Lubwama Abdul Nasir. Webale nnyo Lubwama Abdul Nasir. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Janet Kataha Museveni asabye ekikwatako mu byenjigiriza okwongera okuteeka amaanyi mu kulaba nga amasomero gabeera n'ebyetaagisa ng'amazzi, kaabuyonjo n'ebirala okuyamba ku baana b'eggwanga okubeera n'obulamu obulungi saako okumalako emisomo gyabwe. Obubaka buno Minisita Kataha butisse Minisita Ombezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriku Kadukyu okuggulawo olukuŋŋaana n'omwoleso gw'ebyobuyonjo mu masomero. Okusinziira kunoonyereza okwakolwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo, ebitundu 34 ku 100 eby'amasomero ga primary tegalina mazzi ate aga senior ebitundu 27 ku 100 nago temuli mazzi, ekiviiriddeko ebyobuyonjo mu masomero gano okweraliikiriza. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Janet Kataha Museveni mu bubaka bw'atisse Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriku Kadukyu ategeezezza nti ekizibu kino kisobola okumalibwawo singa bekikwatako mu byenjigiriza bongera okukwatira awamu okuyamba amasomero gano. This calls for concerted efforts and deliberate actions by all stakeholders. We need to act and to act now. Okwongera ku nsimbi ezibweebwa Minisitule y'ebyenjigiriza okutaasa okuyamba okutuusa amazzi amayonjo ku masomero kyekimu ku birina okuteekebwa mu nkola singa ebyobuyonjo biba byakulongooka mu masomero. Okuzimba kaabuyonjo ezitali ku mutindo nga n'ezimu zikaluubirira abaana abaliko obulemu, Kadukyu agamba nti nakwo kukyali kusoomooza naddala eri bakontrakita gavumenti. In our project we do provide for latrine. We do provide for construction of latrine. However, many of our contractors do not take construction of latrine as important as building a classroom. Akulira akakiiko ka Palamenti ak'ebyobuyonjo Silas Agon ategeezezza nti obuli bw'enguzi kyekimu ku bikyalemesezza amasomero okuweebwa ensimbi ezimala okuzimba kaabuyonjo saako okufuna amazzi amalungi olwa Minisitule y'ebyenjigiriza okuweebwa ssente ez'omunyoto. Everybody is building an apartment. Some people have told have more than 6 apartment blocks. Where did they get all this money from? That is the money which is supposed to be for works. Bring it back. Ebitongole ebyenjawulo ebyetabye mu nsisinkano eno bisabye buli muntu okuvaayo okuyamba mu kulaba ng'obuyonjo mu masomero bubeera ku mwanjo naddala nga bakwatira wamu okuyamba omwana w'eggwanga. Supervision and support for the smooth implementation on the WASH program in schools. What that means is around 3.2 million children who do not have this basic service at their schools. In some schools, we have reached the extent of eating without washing our hands. That is very unfortunate. N'olukuŋŋaana olusoose oluteekebwa Minisitule y'ebyenjigiriza ne bekikwatako okubaganya ebirowoozo ku buyonjo mu masomero era lwetabiddwamu n'abaana b'amasomero ab'enjawulo. Ndi Nafuka Farida ne Muyingo Joseph mu Kampala. UBC LEERO ekyagenda maaso ngenda kuwumula mu katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. And in talking news, MTN has improved on their daily voice bundles. You can now call across all networks for the same price. We've talked to several eyewitnesses on the ground, and this is what one of them had to say. Amos, did you hear about the MTN daily voice bundles? So, to join many more other Ugandans enjoying these MTN daily voice bundles, dial *100 *21# or use the My MTN app to start enjoying.
Stay tuned for more offers from MTN. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is our family's pride, and as her father, I will protect her from child marriage and talk to her about the dangers of teenage pregnancy. We each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and pregnancy, because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Iwakato, this is a quick call. I'm almost out of minutes. Now, the center. Why rush through such important conversations? Airtel Uganda has made it possible for you to call across all networks in Uganda at the best rates with the new Bona voice bundles. Stay connected anytime, anywhere, with minutes valid for calls on all networks. Dial star 100 star 1 hash, select voice bundles and select Bona voice bundles today. Airtel, a reason to imagine. Attention coffee farmers, traders and processors. Uganda Coffee Development Authority has important advice for a successful harvest season. Pick only red farm cherries to achieve good weight and high quality coffee. For natural processing, dry coffee on tarpaulin, concrete or clothing to avoid mold growth. Avoid heaping coffee on the floor. Store coffee in jute bags and in ventilated rooms on wooden pallets. For more information on good harvest practices, visit your nearest extension worker or Uganda Coffee Development Authority offices. Njagala okwebaza okubanga okyatambula nange okyali ku UBC TV amawulire UBC leero nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Ebibiina ebigatta abaliko obulemu wansi w'ekitongole mwe beegattira ekya National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIPU bavuddeyo ne basaba gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya Uganda Bureau of Statistics okuva balaga omuwendo omutuufu ogw'abantu abaliko obulemu basobole okuteekerwa obulungi. Bano nga basinziira ku mbalira y'eggwanga 2023-2024 yakasomwa bategeeza nti ensimbi ezaateereddwa mu nsawo y'abaliko obulemu ntono nnyo nga kiva ku muwendo. Mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka 2023-2024 gavumenti yatadde obuwumbi 130 mu nsawo y'abaliko obulemu wabula okusinziira ku kitongole mwe beegattira so n'akakiiko k'obwenkanya ensimbi zino busammambiro. Nga basinziira ku kitebe kya National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIPU ebukoto bategeezezza nti okusinziira ku muwendo gw'abaliko obulemu ensimbi zino tezijja kukola. Mukwatagane naffe nga NUDIPU tuli beetegefu okubalungamya ebyetaago byebiruwa otuyinza obinyiga mu pulaani zammwe ze mukoze ne budget bagenda okuddamu okubakuba mu tooki nga ekifaananyi kirongoosa okusinga nga bwe kirabika. Martin Sennoga akulira ebyemirimu mu NUDIPU asaba ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga okuddamu okubala abantu kibasobozesa okumanya omuwendo omutuufu gw'abaliko obulemu. Tetulina amawulire gamala ku bantu abalina obulemu kubanga embalirira enteekateeka yonna esinziira bali bameka twesanga nga twagala okubasaamu mu budget ne mu plan naye twesanga nga tetumanyi bali bameka abakosebwa embeera gye tugezaako okupulaningira. Evans Jemba ku lwa ssentebe w'akakiiko k'obwenkanya ayagala gavumenti eyongere ku nsimbi zeeteeka mu nsawo y'abaliko obulemu kubanga basanga okusoomozebwa kungi. Tuyinza okusanga nti bazimbye oluguudo naye nga kuliko omulema waayita n'akagaali kati ezo ssente muno teziriimu. Tibazimbye ekizimbe naye ng'omulema asobola okuyingiramu ekyo ekizimbe oba omuntu aliko obulemu n'atuuka buli nsonda y'ekizimbe kati n'ezo ssente tezikola ki teziriiko. Naye zino ezitunuulira ebintu nga mulema yekka yakola ki yaganyirwamu.
Okusinziira kwa lipoota y'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ey'omwaka 2016 abantu abaliko obulemu bali ebitundu 12 n'obutundutundu 4 ku 100 be bantu obukadde 4 n'ekitundu. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala. Webale nnyo Andrew Sebbira. Kakati abakugu mu byobulamu bagamba abantu ebitundu 14 ku buli 100 batawaanyizibwa ekirwadde ky'ebirowoozo nga kino bakituuseeko mu kunoonyereza okukoleddwa okumala emyaka 6 ng'essira basinze kuliisa ku bantu abalina akawuka akaleeta mukenenya okuzuula ebirowoozo gye bikosaamu enkozesa y'eddagala ku bantu abalina obulwadde buno. Abakugu mu byobulamu okuva mu Research Medical Council, Uganda Virus Research Institute ssaako ne London School of Hygiene and Tropical Medicine bakuŋŋaanidde Entebbe ne banjula lipoota evudde mu kunoonyereza okumalidde ddala emyaka 6. So twakola research eno okusobola okubeera nga tulaba tuyinza okuteekawo program mu malwaliro gaffe ate nga tetukozesa ssente nnyingi ey'okujjanjaba obulwadde buno bwa depression. Abantu abalina depression nga balina ne HIV abamu tebamira amalagala gaabwe bulungi, beekuumira wamu, oluusi kibaleetera bakogga. Wanessira basinga kulissa ku ngeri ekirwadde ky'ebirowoozo gye kikosaamu enkozesa y'eddagala naddala mu bantu abalina akawuka akaleeta mukenenya. Mu district okuli Mpigi, Kalungu, Masaka n'Entebbe bakizudde nti abantu ebitundu 14 ku buli 100 be batawaanyizibwa ekirwadde ky'ebirowoozo era nga wano Masaka yeeridde empanga. Kuba abantu abamu muyinza okusigamba okujjanjaba obulwadde bw'emitwe bwa depression kyetaaga bukugu bw'amaanyi nnyo. Naye mujja kuwulira nti oluuki kisobola okukolebwa abantu baffe abatagenze wala nnyo mu kusoma eby'emitwe naye ne bakola bulungi, abalwadde ne babeerawo bulungi, ne basobola okumira eddagala bulungi, ne bawangaala, ne basanyuka, ne babeera ku mirimu gyabwe. Ne clinics zaffe zonna zibeere nga ziyinza okujjanjaba, zisobole okubeera nga ziyinza okuscreeninga, bayinza okulaba omuntu nti alina depression, waliwo ebibuuzo bye tubuuza ebituyamba okumanya nti omuntu ono alina depression, then ne tumujjanjaba. So waliwo engeri ministry gyeyambyeko nti eyina ne sponsorship zeewa abasawo abakakola degree mu okuddayo okusoma obusawo okukuguka mu bintu ebikola ku ndwadde z'omutwe. Ebintu bingi ebiviirako obulwadde bw'okwennyamira mu bantu mu bino nga mulimu amabanja agayitiridde, obutaba na mirimu bavubuka, obutabanguko obusukkiridde mu maka, nga kino kiviiriddeko bangi n'okutabuka emitwe. GBV is an issue. Ne family issues. Ng'oggyeko GBV ebeera wakati w'omwami n'omukyala ndowooza mu kusingira ddala. Ne family issues baba baagala byanfuna bibakosa. Abantu ba HIV, buli muntu wa HIV alina kansala ekitali mu muntu wa bulijjo. So obulwadde bwa depression embeera kati nga bwe mulaba abantu betta, abantu bakola ebintu bye tutategeera olwa pressures z'ebyenfuna, pressures COVID, Ebola, bino ebintu byonna bireese pressure mu population. Waliwo n'ebikolwa bingi ebyeyolekera mu bantu mu ggwanga ebigenda mu maaso ensangi zino, muno nga mwe muli okuttiŋŋana, okulwanagana, saako n'ebintu eby'engeri ng'eyo ng'abakulu byonna babitadde ku kusoberwa, saako n'okubula okubudaabuda okuva mu bantu abalina endwadde z'okwennyamira. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube, njagala okwebaza okuba ng'otambudde nange akadde ke kantwalaganyiza naye ng'amawulire gabadde mangi ddala. Nzikiriza nkusiibulire wano. Nze Jethro Kasaigi, Yusuf Ssenyomo abaddewo ku lulimi olw'obubonero. Tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda. It is not albinism. It is not a cancer. It is not witchcraft. It is not that one has HIV/AIDS. It is not contagious. Does not spread through close contact, touching or sharing personal items. No way is it linked to being burnt by twins. It is called vitiligo. Welcome to today's edition of the Vitiligo Stories. My name is Sophia Matovu.
Today's person is a little bit a person who's gone through a lot. He's been called all sorts of names. He's been called Bibombola, he's been called Bipapi, sometimes he's called Maje, meaning the army fatigue, given its different patterns that it has got. But he is a Malengo Foundation ambassador, as well as the designer's favorite on the runways. You might have seen him. He's also on some of the billboards, and as well as featured in music videos of some artists. He goes by the name the Vitiligo King. My name is JETHRO Isaac. I do a lot of things. I do draping. I used to do draping.